Next question. Кто это Гог и Магог? Who is Gog and Magog? Какова цель, какие интересы его? What is his purpose and what are his thoughts? Почему связывают с ним цифру 70? Why do they connect the number of 70 with 70 him? государств. 70 governments. И может ли Всевышний отменить свой приговор к Израилю? And can the Creator move away his movement toward Israel? Как он это сделал на примере пророка Йоны, когда Which he Ниневия has покаялась? done near the prophet when Nineveh has repented. Ответ. Answer. Это полнота нечистых духов, This is the fullness of the unclean spirits, которые придут в последние времена which will come in the last и days развяжут вселенскую and will uncover губительную войну, a great war выступлят против народа and will Божьего. stand against the nation of God. У пророка Иезекиила Prophet Ezekiel. Гог князь в земле Магог. Gog is the king in the land of Magog. 38 глава с 1 по 38th 3 стих. chapter, 1st to 8th verses. В Откровении Иоанна эти два In имени Revelation of символизируют John, языческие народы, These two nations represent которые Gentiles под водительством противника Божьего who, under the leadership of the enemies of God, выступлят против народа will stand Божьего, against the nation of пребывающих в God. терпении святых, соблюдающих заповеди Those who Божьи, remain верующих in Иисуса. truth and have the witness of Jesus Christ. Народ Божий победит The nation of и God will have victory наследует землю. and fullness over this land. Исайя 60:21. Isaiah А 60:21. язычники исчезнут с лица земли. And the Gentiles will be gone from the face of the earth. Псалом 9:37. Psalm 9:27. В самых именах Гог и Магог In the names themselves, Gog and каббалисты и Magog, пророки Танаха the Kabbalists and the preachers of Tanakh видят указание на Вавилон. show a movement on Babylon. В Откровении 20 глава 7 Revelation стих 20th chapter 7th verse. Магог Magog is called название народов. the name of the nations. Вавилон это мафия. Babylon is that mafia. И Гог плюс Магог And Gog and Magog это эгоистические народы с are these большим egoistic эгоизмом, nations with large egoism производящие грабеж, who go and steal, которые забирают всю добычу. who steal all the wealth from the others. Иезекиила 38:13. Ezekiel 38:13. Самые торговые народы мира, The most nations of trade смыслящие в богатствах, who understand wealth, понимают, что одна understand жадность that greed itself вооружила Гога и его народы has given power to Gog и and his nations побуждает их к войне. and leads them and tries to push them toward war. Поднимется эгоистический собранный народ, These мафия против egoistic Божьего народа. Nations would gather up against the nation of God. Если мы не исправим If эгоизм, we do not overcome this egoism, прежде свой, а затем и их. first our own and then theirs. Галатам 6:1. Galatim 6:1. Через уничтожение Гога, Through the destruction of Gog, высшее воплощение зла, this higher movement of evil, Бог откроет себя миру со стороны God will святости. show the world himself from the position of Иезекиила holiness. 38:16. Ezekiel 36:16. Главное свойство That major Бога это movement, святость, God will show his holiness так как не открывал и еще до сих пор Он откроется to в such той an extent святости. which he had not shown yet before. Тогда поистине вполне узнают Бога Then все на in truth земле. and knowledge people will come to understand Захария God in the 14:9. lands. Zechariah 14:9. День уничтожения Гога The day of the destruction of Gog — это день уничтожения эгоизма. is the day of the destruction of egoism. Иеремия 3:17. Jeremy 3:16. Всевышний может 17. отменить свой приговор, God could change his judgment и не будет совершаться суды ни над Израилем, and can show no judgment over ни над Israel остальными and народами, not over any of the other nations. если они прекратят нарушать Божий If they завет, stop breaking God's прекратят commandments, нарушать laws, Божий закон, and stop breaking His commandments, прекратят нарушать Божьи His уставы. covenant, His laws. Исайя 24, Isaiah с 4 24, по 6 стих. 4 to 6 verse. Следующий вопрос. Next question. Как вы относитесь к единой религии, How спрашивает do you believe Александр. to the one true religion? Asks Ответ. Alexander.
Answer. Единая религия на земле должна One наступить. religion on earth will happen. Все должны прийти в единство веры, учит All апостол will have to Павел. come to truth and knowledge of the faith. Ефесянам 4:13. Ephesanum 4:13. Прежде всего к вере монотеизма. First and foremost to the faith Захарий of monotheism. 14:9. Zechariah А 14:9. затем и к соблюдению всей Торы And then Яхве. toward the obedience of all the Torah of Yahweh. 23:13. Issa Исайя 23:13. 66:23. Isaiah 6:23. Захария 8:23. Zechariah 8:3. Все народы должны раскаяться в All своих the nations will заблуждениях have to repent from their uncleanness и принять Тору. and accept the Иеремия Torah. 16:19. Hebrews Научиться 16:19. послушанию. Come and learn to Исайя fullness obedience. 21:4. Isaiah 23:24. Но не так, как это делают But not the way they do создатели Вавилона, the rulers of Babylon, где объединяются в одну where религию they attempt или один to культ unite языческий, где хаос, into one religion of идолопоклонство во Babylon, всех of видах idol worshipping и of all всякое forms, беззаконие. and all types of uncleanness. Следующий вопрос. Next question. Придет ли Антихрист и сядет ли в третьем храме, Will как верят Antichrist come христиане? And will he sit down in the throne in Jerusalem, in the temple, like Christians believe? Уважаемый Александр, Dear Alexander, Антихрист уже пришел и сел в Antichrist храме, has already come in and he то has есть в already said телах верующих, in the которые отвергли Тору Яхве. in the temples of those who have denied the Torah of Yahweh. Следующий вопрос Meaning Николай into their спрашивает. Next question. Что вы думаете об организации свидетелей? What do you think about Jehovah's Witnesses? Они тоже верят в единого Бога. They also believe in the one true God. Уважаемый Николай, Dear Nikolai, бесы тоже веруют и даже demons трепещут. also believe and even tremble Якова before the name of God. 2:19. Jacob 2:19. Вера без дел мертва. Faith without deeds is dead. Учителя-свидетели не учат The исполнению воли teachers Божией, of Jehovah's Witnesses do not которая teach выражена в the obedience of the will законе. of God, which is taught in the Римлянам law. 2:18. Romans 2:18. Поэтому вера That is why faith и произношение имени Бога без And the соблюдения proclaiming закона of the words of God without the obedience of the приведет law их к погибели. will bring them to destruction. Матфея 7:21. Matthew 7:21. Римлянам 2:11-13. Romans 2:11-13. Заявлять, что знать Бога, To proclaim а that one knows заповеди God не соблюдать, and not obeying the laws, апостол Иоанн учит, Apostle John что teaches это являются люди таковы лжецами, that и such нет в них people истины. are liars and there's no truth in them. 1 Иоанна 2:4. 1 John 2:24.